какое-то время я начал сидеть опять. And when I began Zen practice again, I found that because of my Tai Chi, I could sit without pain for long periods of time. И как выяснилось, что благодаря моей практике тайцзи я теперь мог сидеть долгое время без боли в теле. And over the years, I continued to study different systems of meditation. I На learned протяжении... Tibetan meditation and Taoist meditation. И на протяжении многих лет после этого я изучал различные практики медитации, тибетскую медитацию, даосскую медитацию. I had the good fortune to study with one of the greatest, probably the greatest Taoist teacher in the world, Mantak Chia. И у меня была возможность, привилегия обучаться с величайшим учителем даосизма в мире, Мантаком Чиа. I attended many retreats with him. I lived in his house, and I became one of the more advanced students that he had. И я посещал ретриты с ним, я проводил время, тоже жил рядом с ним в его доме, и стал одним из приближенных учеников его. What I liked about the work that he did was that it was very generic. И то, что мне нравилось в работе, которую он делает, это то, что она была очень простая. It didn't require you to adopt any religion. И что она не требует от вас принятия какой-либо религии. The Tao is very scientifically based. They were the world's first scientists. И даосисты, они очень основаны на научном подходе, и они были первыми учеными в мире. Anyway, I could go on, blah, blah, blah. Я, конечно, могу долго еще продолжать разговоры. But this practice that I'm sharing with you today is the practice that I learned from Mantak Chia, and it's called the inner smile meditation. И практика, которой я хочу с вами поделиться сегодня, это практика от Мантака Чиа, и она называется практика внутренней медитации, внутренней улыбки, медитация внутренней улыбки. So, in order to quiet your mind, we need to be able to bring it into focus. Для того, чтобы успокоить свой ум, нужно сначала его привести к сосредоточению, к фокусу. And so with every style of meditation you learn, we use what is called the object of meditation. И в любом стиле медитации, который вы бы не изучали, мы используем то, что называется объектом медитации. The object of meditation is what you focus on. Объектом медитации является то, на чем вы фокусируете свое внимание. And so when you can focus your mind, it becomes very powerful. И когда вы фокусируете свой ум, он тогда становится очень мощным. It's like taming a wild horse. Это как укрощение дикой лошади. Our mind is like a wild horse. It's never been disciplined, and so it runs wherever it likes to go. Наш ум подобен дикой лошади, и он никогда не был приучен к дисциплине, поэтому бегает туда, то сюда, куда он захочет. But when you give your mind something to focus on, it becomes more tame. Но когда вы даете уму точку фокуса, то тогда он становится более прирученным. And just like using a magnifying glass, we can focus, with a magnifying glass, you can focus the light so that the light, instead of becoming warm, if you bring it to one point, it becomes so powerful it can set things on fire. И подобно увеличительному стеклу, линзе, лупе, которая рассеянный солнечный свет, который просто дает тепло, она фокусирует только в одной единственной точке, и тогда в этой точке этот солнечный свет способен воспламенить предмет. And so with the mind, which is
usually going in a million different directions, when you focus it one-pointedly, your mind becomes very powerful. И таким же образом, с умом, когда он рассеян на тысячи элементов, он не имеет той силы, которую он имеет, когда он сфокусирован только лишь в одной точке. It's not that you're bringing in more energy from outside, you're taking the energy you have and you're bringing it to one point. Дело не в том, что вы приносите какую-то энергию, вы просто берете ту энергию, которая уже есть, и просто фокусируете ее на одной точке. And so with this practice, you'll be focusing on smiling. И в этой практике вы будете фокусироваться на улыбке And sending loving awareness from your eyes, from your smiling eyes, to different parts of your body. и вы будете посылать вот эту энергию улыбки от улыбающихся ваших глаз в разные зоны вашего тела. The organs of our body are like our employees. И органы нашего тела, они как наши работники, как наемные сотрудники. And these employees are working for you day and night. И эти сотрудники работают ради нас и днем, и ночью. But we usually ignore them. We don't want to hear from them. Но обычно мы их игнорируем и ничего от них не хотим слышать. Often when we hear from them, it's because they're sick. И часто, если мы о них слышим, то это когда они болеют, то есть когда есть проблема какая-то. So with this practice, you're sending love and gratitude to your organs and thanking them for the work they do to keep you healthy. И в этой практике мы посылаем эту энергию улыбки для того, чтобы поддержать их в здоровом состоянии, наши органы. So within our bodies, we have what's called the autonomic nervous system, the fight or flight response or the relaxation response. Внутри нашего тела есть автоматическая нервная система, которая работает по принципу беги или сражайся, либо переходит в режим расслабления. So often when we're under stress, the fight or flight response is working way too frequently. И часто, когда мы находимся под действием стрессовых ситуаций, то наша реакция тела «беги» или «борись», она гораздо больше превалирует в системе. The fight or flight response turns off a lot of the systems of the body and turns on other systems, such as the muscular system, so that we can fight or flee. И такой способ реагирования, бежи или беги, он отключает некоторые системы нашего тела, включая при этом другие. То есть активируются больше мышцы, например, чтобы бороться. These systems have been a part of our bodies, human bodies, for tens of thousands of years. И этой системе они были частью нашего тела уже на протяжении десятков тысяч лет. But living in the city, it's not often that we have to run away from a tiger or a bear or enemies who are attacking. И при этом, живя в городе, нечасто является ситуацией, когда нужно бежать от медведя или от тигра, или когда нужно защищаться от нападающих. But nonetheless, the stresses that we feel today, living in the city, are more mental than a physical threat. Но, тем не менее, те угрозы, которые мы проживаем, живя в городе, сейчас они больше ментальные, нежели чем физические угрозы. Still, your body reacts as if you had to go into action and run away or stay and fight for your life. И при этом тело продолжает реагировать тем же образом, как если бы вам приходилось бы сейчас убегать от кого-то, либо бороться за свою жизнь. So two of the systems that are affected by this are our immune system, our ability
to fight disease and our digestive system. И две системы, которые подвержены влиянию этого способа реагирования, это иммунная система, которая позволяет нам бороться с различными возбудителями, и также система пищеварения. So with the inner smile meditation, you are invoking a feeling of peace and happiness and directing it to different parts of the body using your awareness as your guide. И с практикой внутренней улыбки мы посылаем вот эту энергию, используя осознание как нашего внутреннего гида. So are you ready to begin your first practice of the inner smile meditation? Так, готовы ли вы сейчас начать вашу первую практику внутренней улыбки? So with this practice, instead of counting your worries and your problems, you're counting your blessings. То есть в этой практике вместо того, чтобы пересчитывать ваши заботы и проблемы, мы будем считать и пересчитывать все наши благословения. I'll just say one more thing before we begin. That is about the spirit. И я скажу еще одну вещь, прежде чем мы начнем, и эта вещь связана с духом. So people talk about doing spiritual practice. И если мы говорим о том, чтобы делать духовную практику, выполнять духовную практику, But the question is, what do we mean by spirit? вопрос возникает, а что же является духом? So we may think of spirit as being something that's out there, something that we experience when we die, or that there are other beings that we can't see or hear that are floating around in the ether. И мы можем думать о духе, о чем-то, как о чем-то, что находится где-то там, вне нас, какие-то невидимые существа, которые летают, с которыми мы можем встретиться после смерти, или которые находятся где-то в эфире, в эфирном поле. And yet there is also the common usage of the term spirit, where we might talk about team spirit. И при этом есть и другие способы использования этого слова, как, например, командный дух. Or being in good spirits. Или быть в хорошем духе. So it has a lot to do with your attitude, the term spirit. То есть очень много имеет отношение к вашему отношению к этому термину. And so obviously one of our most powerful attitudes is the attitude of love and the attitude of gratitude. И одно из наиболее сильных отношений, с которым мы можем быть направлены к миру, это отношение благодарности и отношение радости. And so with that, I'm going to begin here. So I'll give a brief explanation of the details of the practice. И я сейчас дам короткое описание деталей практики. And then we'll begin. И потом мы начнем. So I'm going to switch to screen sharing here. Я сейчас поделюсь с вами экраном. It says host disabled screen sharing. What's that about? Артем, ты можешь включить, чтобы он мог... Yes, let us... Here we go.
Okay. So with the inner smile meditation, we begin by getting into a good sitting position and then developing a smile. Sasha, would you read these words that are being emitted here? Sasha, can you hear me? В этой практике мы сейчас примем удобную позицию и сфокусируемся на вот этих качествах внутренней улыбки, такие как открытость, радость, доброта, любовь и щедрость. Okay. So I don't know if you can read this, Sasha, but basically we'll be dividing the steps of the inner smile into 4 parts. И мы базово будем разделять на 4 части вот эту практику. И What we will do today, step 1, is smiling to what we call the front line. И мы начнем с того, что мы будем улыбаться передней линии, что называется передней линией. We'll be smiling to the solid organs, the viscera, which the Chinese would call the yin organs. Мы будем улыбаться плотным органам, наполненным органам, те, которые называются китайцами инь органами. So we start with the face, the mouth, the thyroid and parathyroid glands. I'm just reading from the first box here. The thymus gland, the heart, the lungs, the liver, the spleen, the kidneys, and the sexual organs. И таким образом мы начнем с лица, продолжим к рту, тироидной железе, паратироидной железе, тимусу, сердцу, легким, печени, селезенке, почкам и сексуальным органам. And later on, we will smile to the other parts, other organs and glands of the body. И потом мы будем улыбаться другим органам, другим частям. So when we smile to what we call the front line of the body, И когда мы улыбаемся тому, что называется передней линией тела, we begin the smile in the eyes and then smile over the face and down to the thyroid gland, which is at the base of the throat, thyroid and parathyroid glands wrapped around our trachea. и мы начинаем с генерирования вот этой улыбки в своих глазах, и потом мы опускаем ее дальше ниже к рту, к щитовидной железе, и которая находится вот здесь в шее, и далее опускаем ее ниже. So next we smile to the thymus gland, which is a gland for our immune system. It's where the white blood cells go to learn what is self and what is non-self. И далее мы будем улыбаться тимусу. Это железа, которая отвечает за иммунную систему, которая продуцирует белые кровяные тельца, которые умеют различать, что является нами, а что нами не является. So your white blood cells learn what are invaders, such as bacteria and viruses, and what is a part of you, a necessary part of your body. И таким образом белые кровяные тельца, они учатся отличать клетки тела от захватчиков, от бактерий и вирусов, которые пытаются захватить органы. And then we'll smile to the heart, the lungs, the liver, the spleen and pancreas, and the kidneys and the sexual organs.
И далее мы будем улыбаться легким, сердцу, печени, желудку, поджелудочной, селезенке, почкам и сексуальным органам. So if you don't already know where the internal organs are in your body, it's helpful to look at some pictures and charts. И просто если вы не знаете, где те или иные органы находятся, то полезно бывает посмотреть на эти чарты, на эти диаграммы. So then in the next sessions, we'll be smiling to the digestive tract. И далее мы будем улыбаться пищеварительной системе. And then later we'll be smiling to the brain and to the spinal cord, our central nervous system. Далее будем посылать эту улыбку нашему мозгу и позвоночнику, нашей центральной нервной системе. So again, our first session will be smiling to the front line, the internal organs. And this picture here is of my teacher, Mantak Chia. И повторюсь, что в начале медитации мы будем улыбаться вот тому, что называется передней линией. И на этой картинке изображен мой учитель Мантак Чия. So in order to meditate, at the beginning, it's important to sit in a good meditation posture. В начале медитации очень важно принять хорошую медитационную позицию. If you're not used to sitting still, this can be a little tiring at first. Если вы не привыкли сидеть без движения, то поначалу это может быть немного выматывающе. But it doesn't take long to develop the strength. Но не так долго требуется времени, чтобы научиться все-таки сидеть, то есть выработать ту необходимую силу, чтобы сидеть дольше. Just like if you decide to take up running as your exercise. И так же, как если бы вы решили заняться бегом. At first, it might be hard to even run 1 kilometer. Сначала может быть тяжело пробежать хотя бы даже 1 километр. But it doesn't take but a few weeks before you can build up to 2, 3, 5 kilometers. Но потребуется всего лишь пару недель, чтобы вы могли развить свою выносливость до 2, 3 и даже 5 километров. So I'm going to tell you what points of posture to use. But if you get tired, please feel free to rest for a minute or two before returning to the posture. И я сейчас вам расскажу о том, какими бывают оптимальные позиции. И при этом, если вы в практике почувствуете, что вы устаете, то чувствуйте себя свободно принять любую позу, чтобы расслабиться, восстановиться минутку-другую, и потом обратно возвратиться уже в изначальную позицию. So these points of posture have been used for thousands of years by both Buddhists and Chinese Taoists. И эти принципы позиций, они были использованы китайскими и даосскими практиками медитации на протяжении тысяч лет. And so the Tibetans say, if the body posture is straight, then the energy flowing through the body is straight or correct. И тибетцы говорят, что если тело находится в прямой позе, то тогда и потоки энергии, они текут прямо. And if the energy is moving correctly or straight, then the mind will be straight and clear. И если энергия движется правильно и прямо, то тогда и ум будет ясным и спокойным. And I'm just going to have to pause here for a minute because I need to move my charger here. So I'll be back in just 1 minute. Он сейчас на минутку удалится, чтобы кое-что поправить.
Okay. So the points of posture, right now, I'd like you to find a chair to sit on. И принципы сидения, они таковы. То есть сейчас я попрошу вас присесть на каком-то стуле. I'll explain in a future session why we sit in a chair rather than sitting on the floor like many yogis and meditators do, but there is a good reason for it. И в будущих сессиях я вам расскажу, почему мы сидим именно на стуле, а не используем сидение на полу, как это делают многие буддистские или практики йоги. Для этого есть хорошая причина, но сейчас мы это не будем обсуждать. So the first point is you want to sit on the front third of your chair with your feet shoulder width apart and your calves, the lower part of your legs vertical, like two pillars. И таким образом вам необходимо сидеть на последней трети вашего стула. Ноги должны быть расправлены по ширине плеч, и лодыжки должны быть вертикальными, то есть под прямым углом к ступням. So go ahead. Как две колонны должны быть. So go ahead and sit in that way. Примите сейчас, пожалуйста, такую позицию. Secondly, you want to clasp your hands together with your palms of your hands facing each other. И второй принцип – это то, что вы сводите руки вместе, то есть правая рука сверху левой, и они на уровне вашего пупка должны находиться. With your right hand on top, hands holding each other. Две руки касаются друг друга таким образом. Правая рука сверху, и они находятся на уровне пупка, либо вы их опускаете ниже на лодыжки, на бедра точно. And you hold your hands either on your lap or hold them by right in front of your navel and resting against your body. Вы держите их либо напротив пупка, либо опускаете их ниже на ноги. And next, the third point of posture is to sit with your spine straight and in line with gravity. So you're very vertical. Следующая позиция – это то, что вы должны сидеть с прямым позвоночником, и он должен быть сонастроен с гравитацией, то есть очень вертикально. Sitting straight helps your spinal cord and the nerves coming from it, your nervous system, function better. И сидение с прямой спиной, она позволяет вашей нервной системе лучше функционировать, и чтобы сигналы от нервной системы, они не шли. Then the fourth point is you want to relax your shoulders. Just often we carry tension in our shoulders and we tend to raise them up. But here you want to relax and let them just drop and slightly open your armpits. И следующее – это то, что должны быть расслаблены у нас плечи. Очень часто мы несем большой груз на плечах и стремимся их как-то приподнимать. Наша задача сейчас их расслабить и немножко приоткрыть подмышки. And so the fifth point is to hold your head level. И пятым принципом является держать уровень головы
So this means you don't want to have your chin dropped down. And you Вы не don't хотите, want чтобы голова у вас падала, подбородок падал вперед или закидывалась голова назад. and you also don't want to have your head forward like this, but sitting with your lengthening the back of your head or the back of your neck. Также мы не хотим выпячивать голову вперед, а как бы мы ее вбираем обратно в линию позвоночника. So the next point is to let your eyes be closed. We do this usually with the eyes closed, or if you're uncomfortable with having your eyes closed, then you can have your eyes slightly open and gazing down toward the ground past the tip of your nose. И обычно мы делаем эту медитацию с закрытыми глазами, но если вам по какой-то причине некомфортно быть с закрытыми глазами, вы можете оставить глаза приоткрытыми и смотреть на пол, фокусируясь, то есть пропуская во взгляде также, смотреть сквозь кончик носа на пол. And then the last point is to gently rest the tip of your tongue on the roof of your mouth. И последним принципом является без напряжения коснитесь кончиком языка вашего верхнего неба. So you want to rest the tip about 2 centimeters back from where your teeth and gums meet. That's where you touch. То есть вы прикасаетесь языком нежно где-то в 2 сантиметрах от того места, где встречаются зубы и десна. Then once you're in a good meditation posture, get in touch with your surroundings. И когда вы уже установили вот эту хорошую позу для сидения, то войдите в контакт с окружением своим. First, feel your feet touching the floor. Почувствуйте, как ваши ступни касаются пола. Feel your hands clasped together. Почувствуйте, как руки тоже касаются друг друга. Feel your sitting bones resting on your chair. Почувствуйте, как сидалищные кости отдыхают на стуле. Next, be aware of and listen to all the sounds around you. И осознавайте все звуки, которые есть вокруг вас. Sounds from outside, from inside, outside the room, inside the room. Звуки вне комнаты и внутри комнаты. So we'll spend a few moments just listening. И несколько моментов мы посвятим тому, чтобы просто послушать сейчас. Listen to all the sounds, the subtle sounds that you usually ignore as background noise. Прислушайтесь сейчас ко всем звукам, даже к тем, которые обычно мы игнорируем, как фоновые звуки, которые еле заметны. And now be aware of your breathing and adopt the 6-word secret. И сейчас осознайте свое дыхание и осознайте шестой мировой, точнее, секрет 6 слов. And first, let your breath become quiet. The first word is quiet. Первое это слово – это тишина. Позвольте своему дыханию успокоиться.
It doesn't mean that your breath has to be completely silent. Это не значит, что дыхание должно быть беззвучно абсолютно. It just means that you don't breathe forcefully, like Это just, всего лишь что вы не дышите с усилием. just naturally quiet. Природно спокойное дыхание. Second word is deep. Just allow your breath to be a little bit deeper than usual. Второе слово – это глубокое. Позвольте своему дыханию быть чуть глубже, чем обычно. So when you breathe out about 5 or 10% more than usual. И когда выдыхаете на 5% больше, чем обычно. Usually when we breathe out, we don't breathe out all the air in our lungs. И когда мы выдыхаем, обычно мы не выдыхаем весь воздух из наших легких. And here, you don't have to do that, but you breathe out a little bit more than usual. И здесь нет необходимости выдыхать весь воздух, но мы выдыхаем чуть больше, чем обычно. And usually when we inhale, when we breathe in, we don't completely fill our lungs. И обычно, когда мы вдыхаем, мы тоже не наполняем наши легкие полностью. But here you breathe in just a little bit more than usual. Но здесь мы будем вдыхать чуть больше, чем обычно. So the second word is deep. The third word is slow. Итак, второе слово – это глубоко, третье слово – это медленно. You don't have to intentionally slow your breath down because when you breathe in and out more deeply, it will naturally slow. И здесь нет необходимости делать какого-то усилия, но если вы будете вдыхать глубоко, то это станет, ваше дыхание станет медленным само по себе. As you breathe in and out, the fourth word is smooth. И третье слово – это мягкое дыхание. It's like when you're driving your car, you don't want to be speeding up, slowing down, stopping, starting. Также по принципу, когда вы водите автомобиль, вы не хотите резко разгоняться, резко тормозить, резко разгоняться, резко тормозить, то и здесь мы тоже действуем соответственно, то есть мягко. So it's best for a smooth ride if you stay at the same pace without stopping and starting, without speeding up, slowing down. И так же, как и в движении на автомобиле, лучше всего двигаться в одном темпе, не разгоняясь и не тормозя. The next word is even. Следующее слово – это равное. This means that the duration of your in-breath and your duration of your out-breath are the same. So if you breathe in for 2 seconds, you breathe out for 2 seconds. И идея здесь в том, что продолжительность вдоха и выдоха должна быть равна друг другу. Если вы вдыхаете 2 секунды, то вы и выдыхаете тоже 2 секунды. If you breathe in for 3 seconds, you breathe out for 3 seconds. Если вы вдыхаете 3 секунды, то вы выдыхаете 3 секунды. And the last word is soft. И третье слово тоже мягкое. So now we've done all the preparations and we're ready to actually begin the inner smile itself. И сейчас мы можем начать саму практику внутренней улыбки. So we begin by awakening a smile in your eyes.
И мы начнем с того, чтобы пробуждать улыбку в наших глазах. And you do this by imagining that you're in one of your favorite places in the world. И мы делаем это, представляя себя в каком-то приятном, нашем любимом месте на планете. A place of beauty, a place where you feel comfortable. Место, красивое место, где вы чувствуете себя комфортно. It might be a vacation spot, or it might even be your own home. Может быть, какое-то место, куда вы ездили на отдых, или, может быть, это ваш дом. And recall the sights and sounds of this place. И мы сейчас вспоминаем то, как выглядит и звучит это место. Imagining as if you're really there. Представляю, что вы сейчас на самом деле находитесь там. And once you've awakened this smile in your eyes, direct your smiling awareness to your forehead. И когда вы почувствовали эту внутреннюю улыбку в своих глазах, мы направляем ее к своему лбу. So when we do the inner smile, it's not just moving your awareness from place to place, it's the quality of your awareness. And the quality is smiling to that spot. И когда мы в этой практике перенаправляем точку фокуса, мы не просто меняем свое внимание с одной точки на другую, мы также переносим вот это качество внимания, качество улыбки. You're smiling from your eyes. Вы улыбаетесь из своих глаз. So relaxing your forehead, releasing the wrinkles that come when you're carrying the cares of the day, and just let them go. И мы переносим эту улыбку из глаз на лоб, расслабляя его, разглаживая все морщинки, которые мы несем, будучи в заботах повседневных. Now direct your smiling awareness to the temples, the sides of your eyes. И дальше мы перенаправляем свое внимание к вискам по сторонам от лба, от глаз. Now smile to your cheeks. Feel the smile in your cheeks. И сейчас улыбаемся скулам, почувствуйте улыбку в своих скулах. Smile to your jaw joint, releasing the tension that causes you to grit or grind your teeth when you're stressed. И сейчас мы расслабляем челюсти, которые те мышцы, которые призывают нас как-то перемалывать или сжимать челюсти. Сейчас позволяем их расслабиться. Now feel the smile at the corners of your mouth. И почувствуйте улыбку в углах своего рта. Now direct your smiling awareness to your tongue as if you had good news to share and you could hardly wait to share it. Сейчас перенаправьте свою улыбку к своему языку, так как если бы вы сейчас услышали какую-то приятную новость, хорошую новость, и вам не терпится поделиться этой хорошей новостью. And then continue to send your smiling awareness of love and gratitude as you smile down. И продолжайте сейчас посылать свою улыбающуюся осознанность любви и благодарности, когда вы продолжаете улыбаться вниз по телу. So next you smile to your thyroid and parathyroid glands on your neck. И сейчас мы улыбаемся щитовидной железе в нашей шее. Feel that area at the bottom of your neck and thank them for
controlling your metabolism and your mineral balances in your body. И направьте сейчас энергию улыбки туда и в основание шеи, и поблагодарите эти железы за то, что они регулируют ваш метаболизм и поддерживают минеральный баланс в теле. You mentally greet these parts of your body as if they were your dear friends or your dear employees. И вы умственно вы, встречаете, говорите привет этим частям тела, как если бы они были вашими сотрудниками или друзьями дорогими. So when you thank and acknowledge these different parts of your body, they'll relax and open. То есть, когда вы говорите им спасибо и признаете существование этих желез или других частей тела, то они расслабляются и становятся раскрытыми. And naturally be able to do their job better. И естественным образом они становятся способными делать свою работу еще лучше. And keeping you healthy and functioning well. И в поддержке вас здоровыми и функционирующими. Next, move your smiling awareness down to your thymus gland. Сейчас перенесем свою осознанность к тимусу. Feel it right above the top of your heart. И почувствуйте его, он находится чуть выше верхушки сердца, то есть он находится над сердцем. Send love and gratitude to your thymus gland for functioning well. И пошлите любовь и благодарность своему тимусу за то, что он хорошо функционирует. And for keeping your immune system strong and powerful. И держит вашу иммунную систему сильной и мощной. And feel that part of your body relaxing. И почувствуйте, как эта часть вашего тела, она расслабляется. Next, smile to your heart. И далее улыбнитесь своему сердцу. Direct your smiling eyes, your awareness to your heart. И направьте свои улыбающиеся глаза, улыбающуюся осознанность к своему сердцу. Greeting your heart like an old dear friend. Приветствуя свое сердце как старого доброго друга. And from your smiling eyes, send love and gratitude to your heart. От своих улыбающихся глаз с любовью и благодарностью к своему сердцу. Thanking it for beating and pumping life blood through your body every day. Благодаря за то, что оно бьется и перекачивает кровь по всему телу каждый день, постоянно. Feel any tension or stress leaving your heart as you send love to it. Почувствуйте, как любое напряжение или стресс покидает ваше сердце, когда вы посылаете ему эту энергию улыбки. Next, smile to your lungs. Далее улыбнитесь своим легким. Feel your lungs, feel their moist, spongy qualities. Почувствуйте свои легкие, почувствуйте их влажную, подобную губке природу. And thank your lungs for functioning well. Поблагодарите свои легкие за то, что они хорошо функционируют. Bringing in oxygen and getting rid of waste gases. Привнося в тело кислород и избавляясь от углекислого газа и других токсинов. And feel your lungs relax and open. Почувствуйте свои легкие расслабленными, раскрытыми. Next, move your smiling awareness to your liver. Далее перенесите свою улыбающуюся осознанность к своей печени.
Your liver sits just under your lungs, with the larger part of it on the right side of your body and a flap of it going over the top of your stomach. И печень находится прямо под легкими. Большая ее часть находится справа, но ее верхушка, она находится по центру над вашим желудком. And thanking your liver for its over 500 different functions to keep you healthy. И поблагодарите свою печень за выполнение более чем 500 различных функций, которые поддерживают ваше здоровье. And to put your left hand now over the bottom part of your rib cage on your right, below your breast. И сейчас поместите свою левую руку под ребра справа. Feel that part of your body, Почувствуйте эту часть тела. and from your smiling eyes, send love and gratitude to this organ that works for you day and night. И, направляя от глаз, перенесите эту улыбающую осознанность к этому органу, который работает днем и ночью. Cleansing the toxins out of your body, alcohol, drugs, Вычищая различные токсины из вашего тела, алкоголь, любые другие медикаменты, наркотики. Next, smile to your pancreas and spleen and stomach. Your pancreas is below your stomach, and your spleen is behind your stomach at the top left. И далее поблагодарите свою поджелудочную, которая находится слева. И под ней находится селезенка. Thanking these organs for your digestion, breakdown of foods and liquids. Благодаря эти органы за пищеварение, за то, что они расщепляют напитки, еду, которую мы потребляем. Желудок тоже. We don't think of these organs very often. Мы не так часто думаем об этих органах. But just feel that area around your stomach. Просто почувствуйте эту зону вокруг вашего живота, желудка. Your pancreas produces enzymes that go into the small intestine. И поджелудочная, она производит энзимы, которые идут в тонкий кишечник. And finishes the breakdown of proteins, fats, and carbohydrates. И благодаря этому заканчивается процесс расщепления углеводов, протеинов, жиров. And your spleen stores and releases white blood cells. И селезенка, она хранит и выпускает тоже белые кровяные тельца. It's like an army barracks where the white blood cells wait until they're called upon to fight infections. Это как военная база, где ожидают наши кровяные тельца, чтобы выйти из нее и бороться с инфекциями. Thanking them for working to keep you healthy. Поблагодарите их за то, что они функционируют, работают, поддерживают ваше здоровье. Feel that part of the body relax and open. Почувствуйте эту часть тела расслабленной и раскрытой. Sending that love from your eyes. Посылаю эту любовь от ваших глаз. Sending gratitude. Посылаю благодарность. Thanking these organs for working for you. Благодаря эти органы за то, что они работают на вас. And feel them relax. Почувствуйте их расслабленными. Next, smile to your kidneys. Далее улыбнитесь своим почкам. You can see they're on either side of your spine, toward the bottom of your rib cage in the back.
Они находятся под ребрами, сзади, по обоим сторонам от позвоночника. Thanking that area, your kidneys, for controlling the water balance in your body and producing hormones. И поблагодарите эти органы, почки, за то, что они поддерживают водный баланс в теле и производят гормоны. Thanking your adrenal glands that sit on top of your kidneys. Поблагодарите железы, которые находятся над почками, которые вырабатывают гормоны, Helping to give you the energy to get through the day and handle stress. которые помогают вам получить энергию и пройти через стресс каждого дня, надпочечники. Feel the kidneys relax and open. Почувствуйте, как почки раскрыты и расслаблены. And lastly, smiling to your reproductive organs, your sexual organs. И далее улыбаемся репродуктивным органам, половым органам. For women, smiling to your ovaries and uterus. И для женщин улыбнитесь своим яичникам и матке, Thanking them for producing hormones and keeping your body ready to have children if you choose. поблагодарите их за поддержание гормональной системы, гормонального уровня и за то, что они поддерживают ваше тело в готовности по вашему желанию обрести ребенка. Feeling those organs, and instead of feeling worry about them, send them love and thanks. И почувствуйте эти органы, и вместо того, чтобы заботиться и волноваться об этих органах, пошлите им благодарность и любовь. For men, smiling to your testes and prostate. И мужчины, улыбнитесь своим яичкам и простате, And thanking them for producing hormones. поблагодарите их за производство гормонов, Feel those areas respond. почувствуйте, как эти зоны в теле откликаются. We can carry a lot of tension in our reproductive system. И мы можем очень много напряжения хранить в нашей половой системе. And just smiling, sending love, letting them relax. Сейчас позволяем себе просто улыбнуться, послать им любовь и просто расслабиться. They produce a lot of energy for our body. Они создают очень много энергии для нашего тела. We're designed to reproduce, keep the species going. Мы созданы так, чтобы создавать потомство, чтобы наш вид продолжался. And whether we choose to have children or not, just being grateful for the energy that's there that we can convert into energy we can use daily. И вне зависимости от того, решаем ли мы завести детей или нет, поблагодарим их за ту энергию, которую они вырабатывают ежедневно, которую мы можем перенаправить на дневные заботы и проекты. And to finish our meditation, we want to focus on our navel. И закончив медитацию, мы сейчас будем фокусироваться на нашем пупке. And what we want to do is to collect energy at the navel. So for men, place your left palm over your navel, directly on your navel, your right palm on top. И мы хотим сейчас сконцентрировать энергию в этой зоне, поэтому для мужчин инструкция такая, что мы левую руку кладем на пупок, а правую руку поверх левой. And so for men, you're going to spiral outward from small to large around the navel 36 times clockwise, and then spiral inward 24 times counterclockwise. И мужчины мы будем проворачивать энергию по спирали наружу
36 раз по часовой стрелке и потом внутрь 24 раза против часовой стрелки. So for men, it's as if you have a clock face on your navel, and you go from 12 o'clock to 3 o'clock to 6 o'clock to 9 o'clock, spiraling in ever widening circles. So. И для мужчин вы можете представить, что у вас часы находятся на животе, и вы по движению часовой стрелки вы от наименьшего двигаетесь от 12 часам к 3 часам, к 6, к 9, изнутри наружу. For women, you do the mirror image of that. You spiral outward from your navel 36 times, but counterclockwise. So you go 12 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, 12, 9, 6, 3. We do. И для женщин то же самое движение, но в противоположную сторону. То есть мы двигаемся изнутри наружу, но при этом против часовой стрелки. We do different directions because, as you may have noticed, we have different internal organs. И мы делаем различные движения, потому что, как вы могли заметить, у нас различные внутренние органы. If you haven't noticed that, then this meditation is not for you. Если вы этого не заметили, то эта медитация вам не подходит, а не для вас. And then just sit for a moment, relax. Just lie back in your chair. И сейчас просто посидите, расслабитесь, можете откинуться обратно в кресле. And then to conclude, we dedicate our good efforts today to helping others as well as ourselves. И в завершение мы сейчас направим вот эту энергию благодарности к окружающим и также к самим себе. This helps to seal your intention with a high motivation. И это позволит вам запечатать ваше намерение в с большой мотивацией. So bring your hands palm to palm in front of your heart. И таким образом приподнимите руки. And just repeat these words. И повторите вот эти слова. In liberating my own being, Освобождая самого себя, may I benefit others. позволь мне принести пользу окружающим. And that's our conclusion. И на этом заканчивается медитация. I realize we've gone a little bit over. Are there any questions? Мы немного вышли за лимит времени, но если у кого-то есть вопросы, то сейчас можно задать их. Там можно руку поднять. How is everyone feeling? Как себя все чувствуют? So there is a question from a group which are here in the room, and they're asking how often can you perform this meditation? You can perform it as many times as you want during the day, as you have time for. Можете делать столько раз, сколько вам захочется в течение дня, если у вас есть время, когда у вас есть время. When you're learning it, it may take you 20 minutes or a half an hour to do.
Когда вы обучаетесь, она потребует где-то 20-30 минут вашего времени. But as you become accustomed to it, you can perform it effectively in 3 to 5 minutes. Но когда вы привыкнете и обучитесь, то вы сможете ее выполнять за 3-5 минут. And even a short meditation like that is very, very beneficial for you. И даже такого рода короткая медитация, она очень-очень полезна для вас. Thank you. Ты переведешь тогда, да, Джампа? Давай. А вот спрашиваю, что дает? Ну, так уже это, в принципе, Джампа говорит, что дает. Да? Ну, он просто говорил об этом, обо всем. Okay, there is a question. You covered this in the beginning, but people are asking what are the benefits of this meditation? Yeah, maybe there is some that you didn't mention. It gives you a way of relaxing. So, for example, the 6-word secret with the breathing, quiet, deep, slow, smooth, even, soft, are the qualities of breath that have been observed by psychologists as the qualities of breathing of a relaxed person. So you can use your mind to relax your body. You can use your body to relax your mind. You can use your breath to help to relax both your body and your mind. Да, подобного рода медитация, она позволяет вам качественно расслабляться. И, например, вот те 6 слов, которые связаны с дыханием были, они были, психологи их заметили, и они соотносятся с расслабленным состоянием тела. И таким образом можно через ум расслаблять тело, можно посредством тела расслаблять ум, но через вот этот тип дыхания мы можем расслабить и тело, и ум. So we all know the adverse health effects of stress. И мы все знаем побочные эффекты стресса. People have cured themselves of cancer doing the inner smile. И есть люди, которые излечили себя от рака, делая лишь вот эту медитацию. They've improved reduced the pain of arthritis, chronic pain from arthritis, doing the inner smile. Есть люди, которые избавились либо уменьшили боль от хронического артрита, выполняя лишь вот эту медитацию. I meant to tell you at the beginning that in 1984 I fell off a roof. И в самом начале я хотел рассказать историю про то, как я в 1984 году я упал с крыши. I fractured my arm like broken glass. И он сломал руку, то есть она как разбитое стекло выглядела. And although my hip and leg bones were strong from doing Tai Chi, I couldn't walk. I banged it so hard for 6 weeks. И хотя у него были уже крепкие на тот момент ноги от практики тайцзи, но он так сильно ударил ноги, что он 6 недель не мог ходить. And while I was in the hospital, I called Mantak Chia. И пока я был в больнице, я позвонил Мантаку Чиа. I told him, Master Chia, I'm in the hospital. Is there a special Taoist meditation that I can do for healing? И я спросил у него: Мантак, я сейчас нахожусь в больнице, и есть ли какая-то медитация особенная, которую даосы выполняют для излечения своего? I thought maybe he'll give me the Taoist secrets, the highest secrets of practices for healing. Я подумал, может, он поделится со мной какими-то высшими секретами даосскими, связанными с исцелением.
He said, yes, just do the inner smile. Он сказал, да, просто делай практику внутренней улыбки. I said, the inner smile, but that's the most basic introductory meditations that we do. И в ответ я ему сказал, ну как, это же самая базовая вводная медитация, которую мы делаем. He said, yeah, it's basic, and because it's so important and so powerful. Он сказал, да, она базовая именно потому, что она настолько важна и настолько мощна. I'm not asking you to take my word for it and believe it. И я не ожидаю, что вы просто примите мои слова на веру и I'm поверите. just recommending that try it for yourself, be a scientist and see if it works for you. И я предлагаю просто вам попробовать ее для себя, и вы примените научный подход и посмотреть, в результате изменится ли что-то именно для вас. One of my students was a very, very shy woman. И у меня в студентах, в учениках была очень скромная девушка одна. She was so shy that she would come into my Tai Chi studio and she'd walk along the walls just like a mouse walks along the baseboards of a room to avoid being detected, avoid being noticed. Она была настолько скромная, что она, входя в комнату по занятиям тайци, она шла вдоль стеночки, как наподобие того, как мышки бегают вдоль стенок, чтобы их не заметили в подвале. I taught her the inner smile, and after practicing for a while, she became very warm, very relaxed, very open, very radiant. И я дал ей эту практику, и после какого-то времени занятий она стала очень теплой, очень такой излучающей доброту. And so, although she wasn't trying to be noticed, people saw the goodness, the warmth, the love in her personality, and they came up to her. И хотя она не пыталась быть замеченной, наоборот, люди начали чувствовать вот эту доброту и вот это излучение радости, которое шло от нее, и пытались как-то с ней войти в контакт. They wanted the peace and warmth that she had. They wanted that to be their own qualities, to have that in themselves. And so they came up to her to talk. И они просто подходили к ней, потому что им хотелось разделить и как-то впитать вот это качество доброты и мира, которое она излучала. Они подходили к ней поговорить. So if you're in sales, people will naturally like you. И, допустим, если вы находитесь в сфере продаж, то вы будете просто естественным образом привлекать людей. If you're in management, you'll be a better manager. Your employees will want to be close to you, to please you. И если вы находитесь в управляющей профессии, то также и вашим сотрудникам им будет комфортно с вами, им захочется как-то быть тоже полезным вам. Your sleep will be better, and in the morning you wake up feeling not so tired that you don't want to get out of bed, but you'll wake up feeling refreshed and ready to meet the day. И сон улучшится тоже так же. И вы будете просыпаться просто не с ощущением усталости, а будете полны энергии, чтобы начать день. If there were a drug that did all this, would you take it? Если был бы какой-то препарат, который все это бы сделал, вы бы его принимали? If there were a pill that you could take, would you take that pill every day? Если была бы какая-то таблетка, вы бы стали ее принимать каждый день? Twice a day? Или 2 раза в день? This will do that for you. И вот именно эта практика это и сделает для вас. But don't take my word for it. Но не стоит мне верить на слово, попробуйте сами. Try it yourself and see. И увидите. As my teacher Montauk Chia said, if you do it,
you get it. If you don't do it, you don't get it. And that's all. Как говорил мой учитель Мантек Чи, что если вы будете это делать, вы поймете. Если не будете делать, не поймете. Все просто. Well, I don't want to keep you any longer for today. И я не хотел бы дальше вас задерживать сегодня. Артем wanted to say a few words before we finish. Yes, thank you so much, Джампа, for your time. And Спасибо, Джампа, за твое время. it's a pleasure for me to be in contact with you. Для меня большое удовольствие быть в контакте с тобой. Thank you for your sharing. Спасибо, что поделился. Я еще хочу сказать, что почему, в принципе, вот я пригласил Джампу, да, ребят, потому что буквально после 3 занятий, да, с ним, я себя действительно стал чувствовать лучше, в плане того, что я просто добрее стал элементарно, знаете. Вот, поэтому это действительно эффективная штука. Артем is saying that after 3 sessions with you, he became a kinder person. So this is working. Да, а поскольку мы создаем сообщество, я считаю, что в сообществе важно быть добрым, хорошим человеком просто. And because we are creating a community here, it's really important that we are kind to each other. Well, as they say, kindness begins at home. Как я говорю, доброта начинается дома. When you love yourself and when you can be kind to yourself, Когда любишь себя, ты можешь быть добр к самому себе, и тогда ты можешь быть их добр к окружающим. if you don't love yourself, it's really hard to love others. И если ты себя не любишь, то тебе очень тяжело любить окружающих. When you do love yourself, just like I mentioned with my student, it carries over to others. И если вы себя любите, то, как я рассказывал эту историю со своей студенткой, то есть вы начинаете нести это качество, и оно начинает излучаться на окружающих. And that benefits you, and that benefits all the people you come in contact with. И от этого становится лучше вам, и станет лучше всем тем, с кем вы входите в контакт ежедневно. Even if it's just the cashier that's taking care of you in the store. Даже если это просто кассир какой-то, с которым вы общаетесь в магазине. I've heard that people don't smile that much in Russia in public to strangers. Я слышу, что в России не так уж часто люди улыбаются незнакомцам. I was told when I was planning on coming to Russia, don't go smiling at people on the street. И мне говорили, собирался в России, что не стоит тебе улыбаться людям на улице. They'll think you're crazy or that you're up to something. Подумаю, что ты сумасшедший или у тебя какие-то странные планы. But I've seen Russians who are able to smile easily. Но я видел русских, которые очень легко улыбаются. So who knows? Maybe if you all start smiling more, then we'll change the country. Да, спроси. May you answer one more question before we finish? Yes. So can you please explain the benefits of being seated in a chair for meditating? Or will we cover it later? Yes. Well, yes, I can do it quickly and say that the Taoist meditations that I teach are energy meditations. And Даосские медитации, которым он обучает, они связаны, это медитация энергии, связанные с энергией. Just like acupuncture works with treating the energy in the body, energy moves everything in the body. Energy is the foundation of life. We're working with energy, and it's like electricity. И так же, как вот на примере акупунктуры, как
энергия, она движет все в нашем теле и управляет всеми жизненными процессами. And just like when you work with a higher amount of energy, you need to have a ground wire, right? И так же, как когда вы работаете с большим количеством энергии, вам нужен провод заземления. And so the legs are providing you with a grounding, a connection to the earth. И ноги играют роль такого провода заземления и соединяют вас с землей. They provide a better grounding when you're sitting in a chair and your feet are touching the floor. That way there's a natural flow through the acupuncture channels of the legs than if you're just sitting with your legs crossed. The energy is not grounded. And also in the higher meditations, you're not just working with the energy of your body within your own body, but you're connecting to the energy of the earth and the energy of the heavens, of the sun, the moon, the stars, the planets. And so you can connect to the earth better, the earth itself better. To connect to those higher energies, you need the grounding. So we do. И отвечая вот на этот вопрос, который в чате, почему нам нужно сидеть именно таким образом, что когда мы сидим именно так, то наши ноги, они способствуют хорошему заземлению, противовес тому, как если бы мы сидели с перекрещенными ногами. И также далее, если развиваться в этих практиках, то там есть уровни, когда мы соединяемся с Землей еще больше и соединяемся с энергией звезд, неба еще больше. Вот. И очень важно поэтому иметь хорошо работающие акупунктурные каналы в ногах, которые могли бы эту связь с Землей осуществлять. So the inner smile meditation can be practiced as we're doing it here as a standalone meditation for these benefits we've talked about. И эту практику можно просто саму по себе делать, не обязательно идти куда-то дальше, и она принесет вам пользу. However, we use it in our system of practice as a relaxation exercise in preparation for doing higher level meditations, energy meditations. Но вот в системе практик, которые Джампа выполняет, она используется как базовая практика, подготовительная практика и расслабляющая практика между различными практиками другими. So at a beginning level, we do the inner smile in order to be able to just relax and relieve stress and improve our health. И поэтому поначалу мы делаем эту практику просто, чтобы уметь расслабляться и избавляться от стресса и улучшить состояние своего здоровья. We say beginners meditate to relax. Advanced meditators relax in order to meditate. И есть такое выражение, что начинающие, они медитируют, чтобы расслабляться, а те люди, которые опытные в практике, они расслабляются, чтобы начать медитировать. So you have to be able to be relaxed in order to enter into a deeper state of meditation. You have to relax first. И важно обучиться опыту вот этому расслабления, навыку расслабления, чтобы входить дальше уже в более сложные практики. So we always do the inner smile before we do the energy meditations, and a lot of the standing and moving qigong exercises. То есть мы эту практику выполняем перед тем, как делать энергетические практики или какие-то практики, связанные с стоячей или практики в движении. It turns our attention inward so we can observe the subtler things happening within the body. И посредством этой практики мы направляем наше внимание внутрь и можем наблюдать более тонкие феномены.
So, for example, Tai Chi is called an internal system of meditation. И тайчи называется как внутренней системой медитации. You're paying attention to the very subtle ways in which you organize your movements. И в процессе практики вы становитесь внимательными к очень маленьким движениям, которыми вы организуете свои, как более большие движения, паттерны. And so with Tai Chi, you're moving, of course. With meditation, you're sitting. И в тайцзи, конечно же, вы двигаетесь, а в медитации вы просто сидите. It's easier to start learning to focus on the internal coordinations, like the points of posture, while you're still, than when you're trying to learn outer movements as well at the same time. You're multitasking, and multitasking takes some time to do. И проще научиться вот этой внутренней скоординированности, как там держать голову прямо и подобным вещам, когда вы не двигаетесь, потому что когда вы будете это делать в движении, то это уже мультизадачность, и это уже сложнее освоить. Do you drive? Вы водите машину? Do you remember when you were learning how to drive? Помните, когда вы начинали водить? There's a lot of multitasking going on when you're driving a car. Там очень много мультизадачности, когда вы начинаете водить машину. You're having to manage the accelerator, the brake, the turn signals, speeding up and slowing down, watching out for other cars. There's a lot. It's a little scary at first. Поначалу это страшно, потому что есть педали, есть руль, надо смотреть за окружением на дороге, поворотники, много что удержать во внимании нужно. But once you learn how to drive, you can be driving down the road, drinking a cup of coffee, playing with the music and the radio, talking to friends, talking on the cell phone. Когда вы уже освоитесь, то вы можете пить кофе за рулем, управлять музыкой, разговаривать с друзьями, поговорить по телефону. All while you're operating the car. Все в то же время, пока вы ведете машину. So when you can become aware internally while sitting, and it becomes a habit, then you can carry that into your movements. И вы становитесь, тренируете внимание быть внутри, пока вы сидите, а потом это становится привычкой, вы можете это делать во время движения. So in systems of movement, like the Alexander technique and Feldenkrais systems, they talk about awareness through movement. Awareness through movement. Есть техники, связанные с движением, так как Александр или Фельденкрайс, и они говорят об осознанности через движение. How you organize your movements affects your efficiency and your health. То, как мы организуем наше движение, это влияет на нашу эффективность и на наше здоровье. When you have poor posture and poor ways in which you begin and end your movements, do you begin with your legs? Do you begin with your head, leading with your head? Do you begin leading with your hips? If you don't do it well, it's like driving a car that's out of alignment. After a while, you'll wear down your tires very quickly, and your car will break down more quickly. И по аналогии с машиной, то есть если мы организуем свое движение неправильно, допустим, если наше движение начинается и заканчивается в неправильном месте, от головы или от бедер или от плеч, то это как не сбалансированная, то есть не сонастроенная машина, рано или поздно что-то в ней, если вы, допустим, управляете автомобилем, в который что-то уже не настроено, то риск поломки, он
увеличивается, то есть ваша машина сломается гораздо быстрее. So sports figures, athletes, dancers, actors, musicians, all learn these exercises, Tai Chi, or study, have sessions of Feldenkrais training and the Alexander technique in order to be better at what they do. И поэтому спортсмены, актеры и музыканты, они обучаются этим техникам в Фельденкрайса, Александра или Тайчи для того, чтобы просто лучше выполнять то, что они и так уже делают. So these, the inner smile is a first step in developing this internal awareness. И практика внутренней улыбки – это первый шаг на пути к развитию вот этой внутренней осознанности. And so I could probably talk all evening. Я мог бы еще весь вечер говорить здесь, But I have to get ready for another session, so I'm going to have to sign off. I thank you all for your patience and for attending, and I look forward to seeing you the next time. и благодарю всех за ваше внимание, за то, что вы посетили это мероприятие, и надеюсь встретиться с вами на следующем. Да, если, ребят, кто хочет Джампу поблагодарить, пожалуйста. All right. Thanks a lot. Thank you, and Sasha, thank you for your excellent translation. And Artyom, thank you for inviting me to do this. And I'll see you all in the next session. You can have a recording of this, so please take some time, schedule some time, set aside some time to practice every day, at least one time. Twice is better. And if you can do that, then you will definitely progress. I guarantee it. So see you all soon. Goodbye. Bye. Bye. Мгм. Так, все, ты сохраняешь, да, Надя?